Hey guys, this is Saurav, we are editing studio and আজকে আমরা দেখব একটা ফটোর উপর কি করে ফেক রেইন এফেক্ট অ্যাপ্লাই করা যায়। এই ফটোটার উপর আমরা একটা ফেক রেইন এফেক্ট অ্যাপ্লাই করব। সো লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট আমরা ফটোশপ ওপেন করব এন্ড এই ফটোটা আমরা ইম্পোর্ট করব। So first layer আমরা নেব and এর একটা rectangle draw এটা ফিল করে দেবো পুরো ব্ল্যাক। শর্টকাট হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ডে কালার রাখতে হবে, যে কালারটা তোমরা ফিল করতে চাও। Control backspace D DC এটার উপর এখন নয়েজ অ্যাপ্লাই করব। সো ফিল্টার নয়েজ অ্যাড নয়েজ amount 250 এটার উপর এটাকে এখন ডিস্যাচুরেট করতে হবে। সো ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিস্যাচুরেট, এর শর্টকাট হচ্ছে শিফট কন্ট্রোল ইউ, এটা দিয়েও ডিস্যাচুরেট। এরপর এখন লেভেল অ্যাপ্লাই করবো, অ্যাডজাস্টমেন্ট লেভেল, এটা মোশন ব্লার অ্যাপ্লাই করলাম। সো ফিল্টার ব্লার অ্যান্ড মোশন ব্লার, এটা দৃশ্যটা যেদিক থেকে আসবে সেদিকে অ্যাঙ্গেল করবো। ছাতাটা যদি এইদিকে আছে দৃশ্যটা ডিস্টেন্সটা ম্যাটার করে ফটোটা, এটা যে চয়েসের উপর 30-এর মধ্যে রাখতে পারো। এটাকে মুডটা চেঞ্জ করে স্ক্রিন একটু রিসাইজ করুন। এটা তোমার ফেড টাইপ লাগছে। সো এটার উপর লেভেল অ্যাপ্লাই করবো, ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেভেল 50-এর কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করবো।
এবার কিছুটা মনে হচ্ছে যে বৃষ্টিটা পড়ছে রিয়েল, ফিলটা আসে না। আমরা আরেকবার মোশন ব্লার অ্যাপ্লাই করবো উপর। ফিল্টার, ব্লার, মোশন ব্লার। এবার ডিস্টেন্সটা ডিপেন্ড করে ফটো কতটা রাখবে ডিস্টেন্স। আরেকবার লেভেল অ্যাপ্লাই করবো, জাস্ট ফাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট লেভেল। এরপর এবার আমরা মাস্ক করতে পারি, যদি দরকার না হয় একটা rain effect and এটাই ছিল টিউটোরিয়ালটা, অ্যান্ড নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।